So students, now we are doing important article named Polygon Law of Vector Addition. Prior, we have discussed triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition in detail. Now, polygon law of vector addition. Polygon. Poly means many, gon means sides. It states that if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygons taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. Now we have some vectors which are represented by the sides of a polygon and having same order. Then their resultant will be represented by the closing side of the polygon and order will be opposite. Now we have a vector, B vector, C vector, D vector. We have 1, 2, 3, 4. 4 vectors having a magnitude as well as direction. Now move the vector B parallel to itself. So its tail coincide with the tip of a vector at point K. Similarly, move the vector C parallel to itself. Its tail coincide with the tip of vector B at point L. And proceeding further, move the vector D parallel to itself. So its tail coincide with the tip of vector C at point M. Now, OK represent A vector, KL represent B vector, LM represent C vector, MN represent D vector. Now resultant of these vectors ON by the closing side of the polygons and order having opposite direction. They all are anti-clockwise, resultant in clockwise. Opposite order represented by ON closing side of polygon having magnitude as well as a direction. Now, what is the value of resultant? It will be A vector plus B vector plus C vector plus D vector. Resultant represented by the closing side of the polygon A vector plus B vector plus C vector plus D vector. So this is the polygon law of vector additions. If a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then their
resultant is represented in magnitude and direction by the closing. Now side is closing side of the polygon taken in opposite order. Now students in Punjabi, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੋਲੀਗਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਨਸ ਮੈਨੀ ਸਾਈਡਸ। ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਮੈਨੀ, ਗਨਸ ਮੀਨਸ ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਇਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ 4 5 6 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੋਲੀਗਨਸ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਗਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੇਮ ਆ। ਏ ਵੈਕਟਰ, ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਫ ਪੋਲੀਗਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵੈਕਟਰ 4 ਵੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟੇਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਸੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ। ਇਹ ਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਡੀ ਵੈਕਟਰ। Now students, we will be do the proof of polygon law of vector addition by using triangle law of vector addition. So students, now I am doing the proof of polygon law of vector addition. Proof. Here I am using triangle law of vector addition. So first of all, in triangle OKL, OKL, same order, A vector, B vector. Resultant will be OL vector. So in triangle OKL, OK represent A vector, KL represent B vector, and OL is the resultant. OL is the resultant. Now it is a triangle of vector addition. Consider it equation number 1. Now proceed
Further, OLM in triangle OLM OL vector LM vector, same order, two sides of triangle, resultant will be OM having opposite order. So again I am using triangle law of vector addition. OL vector plus LM vector equal to OM vector. Now from 1 substitute the value of OL here. What we get? OK vector plus KL vector plus LM vector equal to OM vector. Consider equation number 2. Now again adopting the same process in triangle OMN. OMN. OM vector plus MN vector equal to closing side of polygons ON vector. Now substitute the value of OM from equation 2 here. So it is OK vector plus KL vector plus LM vector plus MN vector equal to ON vector. Now OK vector, what represent? A vector, KL represent B vector, LM represent C vector, MN represent D vector, and ON represent R vector, resultant vector by the closing side of the polygons. So it is the proof of polygon law of vector additions. Now students in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੁਆਰਾ ਓਕੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਏ ਵੈਕਟਰ, ਕੇ ਐਲ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਐਲ ਐਮ ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਐਮ ਐਨ ਡੀ ਵੈਕਟਰ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਓ ਐਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਓ ਕੇ ਐਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਏ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ रिप्रजेंट किए गए साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। रिजल्टेंट की होगा ओ एल ऑपोजिट इन ऑर्डर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर मीन्स ओ के वैक्टर प्लस के एल वैक्टर इक्वल टू ओ एल वैक्टर। फिर यही ट्रायंगल असी ला वैक्टर एडिशन ओ एल एम ते लगाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ओ एल की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 तो। फिर ओ एम एन इस ट्रायंगल ते ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन लगाया। इस तरह अगे प्रोसीड करते गए, साढ़े को रिजल्टेंट की आ गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। नाउ लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वैक्टर्स। Hello students, now we are doing a numerical based on vectors. A particle has a displacement of 12 meter toward east and 5 meter towards north and then 6 meter vertically upwards.
find the magnitude of the sum of these displacements. Now look the diagram. This is east west and then north south, and this line represent vertically upward. So on the board I have made north and south like that in that position to represent vertical. Now students, particle displaces 12 meter towards east, and then 5 meter towards north north, and after reaching 5 meter at point B, now the particle displaces 6 meter vertically upward, means like that, vertically upward. So this blue line represents vertically upward direction. Now what we have to find the magnitude of the sum of these displacements. Now you have to be notice that angle A and B, right angles. Now here we will be apply polygon law of vector addition. Now discuss in Punjabi. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ कोई particles है ਜਿਹੜਾ मूव कर रहा है, पहला किया उन्हें ईस्ट वाल 12 मीटर, उस तो बाद नॉर्थ वाल 5 मीटर, 5 मीटर कवर कर तो बाद डिस्प्लेसमेंट कवर करने तो बाद ये वर्टिकली अपवर्ड जाता है, कितना 6 मीटर। तो यदि जो डायग्राम आ स्टूडेंट्स, ईस्ट वैस्ट बना लीजिए, नॉर्थ ते साउथ में थोड़ा जिहा इस तरह टेढ़ा बनाया है ताकि असी जी वर्टिकल आ उन्होंने भी रिप्रजेंट कर सकिए। पहला है ईस्ट गया, फिर 90 का एंगल बन जाएगा इस तरह जो मेरी आर्म शो कर रही है। पहला ईस्ट वाल गया, फिर किधर जा रहा नॉर्थ वाल। सपोज दिस पॉइंट इज बी, हम इतों ही अपवर्ड जा रहा, अपवर्ड कितना गया अपवर्ड 6 मीटर। पहला 12 मीटर्स ईस्ट, फिर ये पॉइंट ए ते पहुंचा, इतों टूवर्ड्स नॉर्थ 5 मीटर, इस तो बाद ये अपवर्ड कितना 6 मीटर। हुण एंगल किन्ने 90 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट आ पहुंचा पॉइंट ए ते एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री। इत्थे भी एंगल कितना बन रहा है नॉर्थ डायरैक्शन का ते अपवर्ड का 90 डिग्री। तो करके थोड़ा जिहा नॉर्थ ते साउथ में थोड़ी लाइन इस तरह लगाई है ताकि वर्टिकल असी रिप्रजेंट कर सकीए। हुण इत्थे असी किहड़ा लॉ अप्लाई करांगे, इत्थे असी लॉ अप्लाई करांगे पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, OA vector represents a displacement of 12 meter towards east. Here OA represents 12 meter displacement of the particle toward east.
and AB vector represent the displacement toward north direction, and similarly BC vector represent displacement of the particle vertically upward. Now students, from right angle triangle OAB, right angle at A. So in this case, OB equal to square root OA square plus AB square. OA square plus AB square. So this becomes now OA 12 square plus AB 5 square. This becomes 144 plus 25. 169 means 13. We are taking positive value. So OB now 13 meter. Now students, again we will be apply the same concept on right angle triangle OBC, right angle at B. Now in a right angle triangle OBC, what we have, OC equal to square root OB square plus BC square equal to, now OB 13 square and BC 6 square. So 169 plus 36. So this becomes 205, means 14.32 meters. So students, we have find the magnitude of the sum of these displacements 14.32 meter using Polygon's law of vector addition. Now in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ OA रिप्रजेंट करदा वा वैक्टर आ जो वो 12 मीटर पूर्व दिशा वा, AB वैक्टर की रिप्रजेंट करदा डिस्प्लेसमेंट उत्तर वाल, इस पॉइंट B तो वर्टिकली अपवर्ड तां जाता है 6 मीटर, ये रिप्रजेंट किया गया वा BC वैक्टर के द्वारा, BC साइड द्वारा कह लो। नाउ स्टूडेंट्स, असी राइट एंगल ट्रायंगल OAB नूं पहला मान के चले 90 डिग्री है ए दे उपर, इत्थे असी यूज किया फार्मूला OB इक्वल टू स्क्वायर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी 13 आ गया। सो OB 13 मीटर
Now OBC again एक right angle triangle, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। OC 14.32 meter. Now OA vector, AB vector, BC vector, ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ। Magnitude and direction taking in the order, same order ਇਹਨਾਂ ਦਾ। OC ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? Resultant of these vectors, resultant of these displacements. So here we have used polygon law of vector addition. Now let us discuss the next numerical. So students, in the next numerical, what we have, prove that when the angle between two vectors of equal magnitude is 2 pi over 3, the magnitude of their resultant is equal to either of them. So students, what we have given? We have given two vectors. Say one vector is P and Q vector second. Both have equal magnitude, means P equal to Q. P vector and Q vector having equal magnitude, and angle between them, that is theta, equal to 2 pi over 3, 120 degree. So what we have to be proved? We have to be proved their resultant vector equal to either of them. Means we can write R equal to P or R equal to Q. We have to be prove it. Now we know very well resultant having formula equal to square root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Now I am substituting value Q equal to P in this formula. So what I have? Square root P square plus P square plus 2 multiply by P multiply by P, and cos 2 pi over 3. Now it can be written as 2P square, P square plus P square, 2P square plus 2P square cos. Now how I can write it? 2 pi over 3, I can write it cos 180 degree minus 60 degree. Now here I am using the property cos pi minus theta minus cos theta. Cos 180 minus 60 equal to minus cos 60 degree, means minus 1 over 2. So this becomes 2P square plus 2P squared cos 180 minus 60 minus cos 60 means minus 1 over 2. So 2 cancel with 2. Above expression becomes 2P square minus P square. 2P square minus P square in square root P square.
So resultant becomes equal to P, which we have to be proved. If you put the value of P here, Q, then the resultant equal to Q. So this is our proof. When two vectors having equal magnitude and angle between them 2 pi over 3, their resultant equal to either of them. Now students in Punjabi. ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 ਪਾਈ ਓਵਰ 3 ਮੀਨਸ 120 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਔਰ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦੈਮ। ਨਾਓ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਪੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2 PQ cos ਥੀਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਊ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, cos 2 ਪਾਈ ਓਵਰ 3 ਮੀਨਸ cos 120 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, cos 180 ਮਾਈਨਸ 60। ਨਾਓ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ cos 180 ਮਾਈਨਸ 60 ਮਾਈਨਸ cos 60 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ 1/2 cos 60 1/2 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। Now let us start the next numerical. So students, in the next numerical, what we have given? The magnitude of the resultant of two vectors P vector and Q vector is given by R square equal to P square plus Q square. What is the angle between P vector and Q vector? So in this numerical we have two vectors P vector and Q vector. Their resultant already we have given, that is R square equal to P square plus Q square, and we have to be find the angle between these two vectors. So first of all, what we have given, R square equal to P square plus Q square. Let theta given. Let theta be the angle between these two vectors. Now we know very well resultant R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and we have to find this angle. Now R square already given, that is P square plus Q square. So put the value of R square here, that is P square plus Q square equal to P square
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, P square cancel with P square, Q square cancel with Q square. So 2PQ cos theta equal to 0. Either 2PQ equal to 0 or cos theta equal to 0. It can be written as cos theta equal to 0. Now, when cos theta is 0, when theta having value 90 degree, so in this case angle between two vectors, that is a 90 degree. Now students, in Punjabi ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪੀ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ ਕਿਊ ਸਕੁਏਅਰ। ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, आर स्क्वेयर, यानी कि जो रिजल्टेंट आ दोनों वैक्टरों का आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये गिवन है। हुण रिजल्टेंट का साढ़े कोल की फार्मूला होंदा, आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ cos थीटा। आर स्क्वेयर सानू पता सी, ओहदी असीं वैल्यू लिख ली। पी स्क्वेयर ना कैंसल, क्यू स्क्वेयर ना कैंसल, की बचा साढ़े को 2PQ cos थीटा, मीनस cos थीटा इक्वल टू 0। हुण cos थीटा 0 कदों हुंदा है, जदों थीटा कितना होवे, एंगल कितना होवे 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जो साढ़े को कंडीशन सी दोनों वैक्टरां दी, पी वैक्टर ते क्यू वैक्टर के रिजल्टेंट दी आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, तो इन्हां विच जिहड़ा एंगल है उस टाइम की बन रहा वा 90 डिग्री।